participant. And he has a left-sided occipital pain. Ha un dolore a sinistra sull'occipite And sometimes he has a left-sided frontal pain. e certe volte ha anche il dolore frontale sempre a sinistra. And because yesterday we did so much testing of the neck, he felt his neck was a little bit stirred up. Siccome ieri abbiamo fatto tutto questo test sulla cervicale, lui ha sentito che gli dava un po' fastidio. And the history, he has had this pain a few times, E nella storia lui questo dolore l'ha avuto un po' di volte, but there's no major trauma. non c'è stato un trauma And importante. actually this episode was mainly started when he fell asleep sitting in front of the television with his head rotated to the right. E praticamente tutto è iniziato quando lui si è addormentato davanti alla televisione da seduto con la testa che è caduta verso So he was destra. probably watching something boring like an Italian soccer game or something like that. Non lo traduco. Okay, so we're going to have a look at his neck movements. Allora, guardiamo i suoi movimenti cervicali. Okay, now remember we said if we want to manipulate the upper cervical spine, we hope that there is stiffness. Allora, se vogliamo manipolare la cervicale alta, speriamo che ci sia appunto So della we would stiffness. hope that with the active movements, he's not moving too much in the upper cervical spine, but he's mainly doing the movement mid and low cervical spine. E perciò speriamo che vedendo i movimenti attivi, vediamo che lui muove poco a livello della cervicale alta e di più alla cervicale media e bassa. So can you do the flexion, please? So he has 45 degrees of flexion. And go back. 45 gradi di Did you feel any symptoms there? Okay. Now, key movement is extension. Now, can you movimenti look up? chiave, l'estensione, He has 60 degrees of extension and go back. 60 gradi di estensione. And he is mainly doing it in the mid cervical spine. Lo fa principalmente nella cervicale media. So I'm happy with that. Lui è contento. So Sei contento, flexion. Pieter, siamo contenti. Yeah. And he has 60 and mainly, well, it was not mainly in the sense of an instability, but it is just that this is what he prefers to move. Non era proprio che era instabile la cervicale media, ma muoveva più volentieri là. Oh, maybe just sit that way. Mhm. Now, can you rotate to the left? Okay, now rotation to the left, I would give him 50 degrees, 45, 50. Yeah? Rotazione a You feel sinistra anything to do that? 45-50 gradi. A little bit stiff, local pain on the left. Okay. Now rotate to the right. Again, maybe 45. Would you agree with that? 45, siete d'accordo? So I like that because he has more movement limitation in rotation compared to extension. Remember that? Which would be typical of occiput C1. Mi piace perché ha più limite di movimento in rotazione che non in estensione, che sarebbe tipico appunto per occipite C1. So now we fix C2. Fissiamo C2, So how much is that? quanto è? 5? Now we do the same. The other side. It's a little bit more, but also very limited. Would you agree to that? È molto limitato sia a destra che a So sinistra. Un po' maybe più. this side is 8 degrees and this side is 4 degrees. Of course you cannot measure 4 and 8 degrees. It just shows it's very little, and to the right is a little bit more than to the left. Now can you line me back, please? Well, of course, if he has a left-sided headache, you would expect to have to manipulate the left side, but you still have to make sure with your pivots. Okay, can you move up? Allora è chiaro che se i sintomi sono a sinistra uno si aspetta di dover manipolare a sinistra, ma è sempre meglio confermare con i pivens. Okay, now flexion extension on the left, there's nothing going there. La flessione, pivens, flessione, flessione e estensione a sinistra c'è poco niente. Side flexion, Flessione laterale, again, I think you can actually see it. lo Huh? potete anche vedere forse. You can see Sì. to the left there is some movement, and to the right A destra there's no movement. c'è la flessione laterale a destra. Can you see with that, I already also have done one of the alar ligament tests. Con questo ho già fatto uno dei test per i legamenti alari. Okay, so let's just have a quick look at flexion, occiput C2, Flessione occipite C2, wow. Extension,
Occiput C2 is also very stiff. Occipite C1 anche quello molto rigido. So let's confirm our test in sitting. Fix C2. Adesso faccio lo stesso test che ho fatto da seduto, occipite C2. And again to the left, there is no movement at all. C'è pochissimo movimento. So I have now found the segment that has a hypomobility. Ho trovato il segmento che ha una And ipomobilità it's mainly on the left side. e principalmente a sinistra. So let's quickly do 2 transverse ligament tests just to be sure. Faccio velocemente 2 test e legamenti trasversi per essere sicuro. They're fine. Let's do one more. Let's do one more alar ligament test. So with that, I have now done 3 alar ligament tests. Adesso faccio un altro test per i legamenti alari e così sono 3. Now with this manipulation, of course, the most important test is the tectorial membrane test. Con questa manipolazione il test premanipolativo più importante è quello della membrana tettoria And they're all fine. e vanno tutti bene. Okay, so I have found a stiff segment. Ho trovato un segmento ipomobile, rigido, So I have my first box ticked. perciò ho il primo take-off. Now I'm going to do the setup and feel the end feel. Adesso faccio il setup e sento come l'end feel. I immediately hold that for 10 seconds. Devo tenere per 10 secondi, No, that was 10, no? So then I let go. lascio andare. So now I decide for myself, can I tick my next box? Is the end feel okay? Adesso devo decidere io se va bene il prossimo take-off, cioè l'end feel buono, It's okay. va bene. So now I have to ask for symptoms because now I have already waited 10 seconds again. Did you feel any symptoms when I did the setting up? No. Ok? Any symptoms letting go? Yeah. No dizziness, whatever? No. Okay, so I have now my 3 boxes. Ok, non ha sintomi dopo 10 secondi, ulteriori 10 secondi, perciò abbiamo il terzo take-off. So I would be willing to manipulate. E perciò io sono disposto a Now, how do you feel about it? Is Yeah. it okay? Okay. So now I have the 4th box, the consent of the subject. Adesso abbiamo anche il consenso del paziente. No, sì, That was the manipulation. questa è la manipolazione. So what should I now immediately do? Cosa deve fare subito dopo la manipolazione? Follow up with some mobilization. Seguire subito con un po' di mobilizzazione. Now look at the side flexion already. Guardate la flessione laterale. Can you see the difference there? Can you feel the difference? Yes. Do a little bit of rotation. Un po' di rotazione. Because remember, immediately after the manipulation, you have a decrease of muscle tone. Perché subito dopo la manipolazione c'è una diminuzione del tono muscolare. So use this window of opportunity for more optimal mobilization. Perciò usate questa finestra che vi si apre per una mobilizzazione ottimale. And normally in the clinic, you would now maybe mobilize for 2, even 3 minutes. E nel vostro studio probabilmente adesso mobilizzereste per 2-3 minuti. That would be a bit boring now. Sarà forse un po' noioso. So my reassessment now is feel the side flexion. Adesso faccio rivalutazione e sento la flessione laterale. Well, that's a big difference. C'è una grande differenza. No. Feel the rotation occiput C2. Sento la rotazione occipite C2. There is a little bit difference there also. Anche qua c'è un po' di differenza. Can you sit? Can you sit at the same spot as before? No. So how does your neck feel now? Better. Better? Okay. I paid him to say that. Okay. Now, can you turn to the right again? Is there a difference in the rotation? C'è differenza? How much? 65, 60, 70? 70 Go circa. to the left. More improvement, rotation to the right compared to rotation to the left. Can you see that? Vedete, è migliorata di più la rotazione a destra perché la rotazione a It sinistra. doesn't really surprise me because I get the left side. Non mi sorprende del tutto perché appunto ho fatto la sinistra. So now occiput C2 rotation to the left. Occipite C1 a sinistra, Before it was 4 degrees. 4 gradi circa, c'era molto poco. Rotation occiput C2 to the right. E a destra, occipite C2. Okay.
That was nice. Thank you very much. Thank you. 70 Thanks, euros. guys.